هلو يا حلوين واهلا وسهلا فيكم على ماي channel. اليوم الفيديو مش انه special to me. It's like الفيديو ما كنت بحلم بحياتي اني ممكن اعمله او احكي فيه او يكون موجود على ماي يوتيوب channel. هو all about my new lipstick with MAC. Yes, I've got a lipstick with MAC and I still cannot believe it. It's sold out online. امبارح they told me it was sold out online, but it's still available in stores. But I cannot believe like this is happening. I cannot believe it. ما بعرف كيف أعبر عن حالي بهالمواضيع online. I'm not the best person when it comes to expressing her feelings, but it's too much. It's like way too much. But anyway, the lipstick is out and I'm wearing the lipstick. فاللي كان بدي أعمله اليوم بهذا الفيديو هو أكيد شوفيكم ماي لبستيك اللي أنا حاطته على شفايفي، وشوفيكم شو هو my favorite look أو my signature look اللي بستعمل فيه الماك products. فلما نزلنا اللبستيك ماك طلبوا منا إنه نقول لهم شو هن our favorite products من ماك اللي they complement اللبستيك أو they look good with this lipstick، إنه نخلق look. And I'm like I'm just gonna do my signature look. وهذا هو نفس المكياج يلي عملته على الفوتوشوت تبع اللبستيك اللي محطوط بكل محلات ماك. فاساس مثلا شي بيعطيني لي كل البرودكتس اللي انا قلت لهم انه لازم يعرضوهم مع اللبستيك لانه بيكملوا اللبستيك، اللي خليني اصور لكم هالفيديو وبنفس الوقت هيك بتشوفوا كيف like everything is coming together. فاذا حابين تشوفوا هذا اللوك كيف انعمل وتعرفوا اكثر على ماي لبستيك مع الباكجينج كله بليز كيب واتشينج. قبل ما بلش بالميك اب بدي احكي لكم شوي اكثر على اللبستيك وكيف طلعت باللون واشرح لكم اكثر عن the color. فمثل ما بتعرفوا everybody knows I'm either wearing nude او حاطه احمر. الكل فكر اني حاعمل لون احمر، بس الاحمر اللي انا بالنسبه لي is perfect already موجود بماك، already عندهم اياه ماك. بس ال perfect nude for me or what I think is a perfect peachy nude ماك ما عندهم اياه. They have it in kind of a form of a lip liner اللي هو bold bear، بس still it's not that peachy nude اللي أنا I mixed lipsticks لحتى اخده. ف when I used to mix my perfect kind of nude shade من MAC, I used to mix a little bit of velvet teddy لحتى اخد the bluish undertone منه، اخلط شوي kind of sexy لحتى اخد ال peachy color، وحط شوية taupe على edges لحتى اعطي this brownish hint مع boldly bare lip liner. ف I used to mix 4 things من MAC to get this. فأول ما قالوا لي we're gonna do a lipstick with you دغري عرفت شو بدي أعمل. I was like I know what I want. I just know what I want. وقلت لهم it's a mix of this, this and this، شوي من هيدا وشوي من هيدا. And they're like oh wow amazing خلاص you got it. سافرنا على نيويورك هديك السنة بجان لحتى نشتغل على لبستيك مع ماك and they gave us 3 different samples, 3 different examples على شو كان أنا بدي and we just made دغري من أول ما طلعت على اللبستيك بعد ما قلت لهم شو بدي exactly what kind of percentage of bluish undertone بدي فيه. I just knew that was my lipstick and it was the happiest moment of my life. The tricky thing about peachy nudes هو إنه إذا بقلبه شوية yellow undertone زيادة عن اللزوم it can make your teeth look yellow. What I wanted to target بهيدا البيتشي nude إني خليه يكون like perfect on all skin tones. أي skin tone بتحط هذا الليبستيك especially olive skin tones it will look amazing. ولأنه بقلبه هذا البرسنتج perfect percentage of bluish undertone ف it makes the teeth look absolutely white. ف it brings out أجمل شيء بالضحكة اللي هو سنين، وبنفس الوقت it complements your skin tone and it works well on any makeup look. ف that's all I wanted to say about this lipstick. إن شاء الله تنغرموا فيه مثل ما أنا مغرومة فيه and it's like a part of my heart. ف now let's start with the detailed makeup look. Okay حلوين, so that's the look. As you can see the skin has to look flawless, the eyeliner is on point and the lips are peachy nude, which is the makeup يلي بعمله تقريبا كل يوم. فأول شي حبلش بالستوديو فيكس فلويد فاونديشن بالرقم NC38. هذا اللون مثالي للبشرة اللي بتجي على أوليف. حوزعه بهيدي البرش من ماك and I'm just gonna blend it هيك all over the face بشكل خفيف. ما بكتر منه هذا الفاونديشن because it covers beautifully وبضاين كل like الليل أو كل النهار. You just need to kind of apply شوي منه، ما تكتره كتير. And as you can see the difference بالcoverage is insane. هلا الكنسل رح يكون كمان استوديو فيكس باللون NC30. فدايما بروح درجة أو درجتين أفتح من الفاونديشن. It looks really light بس it's not. وحوزعه بنفس البرش واستعمله كمان كبرايمر فوق العين.
One of my favorite bronzing powders هو الدارك golden Mineralize powder من ماك because هيدي بتثبت بنفس الوقت you bronze with it so it gives you that beautiful coverage بنفس الوقت you look bronzed بلا ما تبينوا patchy. يعني البرونزينج بيبين كتير نظيف مثل ما شايفين and خلي كمان الميك اب يضاين لفترة أطول واللون تبعه perfect if you have olive skin. شو ما كانت your skin tone the color is beautiful. الاي باليت حتكون semi sweet palette لأنه بقلبها اللون الأسود كاربوني اللي هو my favorite black. أول لون حاستعمل حيكونوا two like the upper nudes مع بعض حوزعهم ب blending brush على crease وكمان ب pencil brush على الجفن التحتاني لحتى أخلق هيدا ال soft kind of contour للعين. حارجع على نفس الباليت واخد اللون افتح لون مات بالباليت وحطه على الجفن المتحرك. Then I'm gonna be using this waterproof liner من ماك اللي نزلوه من فترة قصيرة. It's a beautiful pencil liner وبيضاين لفترة كتير طويلة and it's waterproof. حارسم فيه eyeliner بسيط أو my simple liner اللي I do all the time. اللي بعمله بماي لاينر هو إنه بطلعه شوي زيادة لفوق بدل ما أعمله straight and then بخلق خط جيلس فوق الجفن مثل كان في parallel على الجفن وبنزل فيه للوينج. This is I feel like this is the best eyeliner للعيون الصغار لأنه بتعطيهم هيدي الفتحة الحلوة. ولما خلص الايلاينر لحتى اعطيه هذا السواد الداكن والمات بستعمل كاربون بلاك من ماك بنفس هيدي السيمي سويت باليت. فيكم تستعملوا they sell it individually. البلاش حيكون warm soul. So هودي البرودكتس اللي عم استعمل بفيديو مثل ما قلت they are my favorite and this is my favorite blush من ماك like my all time favorite blush من ماك لأنه بيجي كتير طبيعي وكمان هيك بيجي شوي بيتشي وروزي. It looks stunning on all skin tones وبقلبه glow حلوة. highlighter hyper red glow one of the most stunning highlighters مثل ما شايفين I use this palette بشكل مو طبيعي. عم بستعمل blush brush لحتى وزعه because I want to blend it all over my cheeks لأعطيني هيدي kind of all over glow وحاستعمله كمان على ال tear duct. I'm gonna scrub my lips with this lip scrub. Cheers vanilla scrub. Then I'm gonna prime my lips. كتير مهم هيدي الستاب by the way. It really makes a big difference in all your lipsticks. والبلانر حيكون boldly berry اللي هو a perfect match مع my lipstick. بيجي كمان peachy ونيود وتقريبا يعني almost identical to my lipstick. And this is my lipstick you guys. مثل ما شايفين it's kind of like an identical match ل boldly bear and it goes so beautifully on the lips. One of the best things the things I love to do with all MAC matte lipsticks so I kind of like tap أو برجع بوزع الليبستيك بإصبعي لحتى أعطي هذه kind of like a super thin layer. And مثل ما شايفين my teeth are so white because of the blue undertone. And that's it for my daily kind of makeup look. As you can see, flawless skin, beautiful glow, beautiful eyeliner, and peachy lips. Thank you guys so much for watching. I love you all. فذاتس ات للمكياج اللي بيعبر أكتر شي عني وعن شخصيتي وعلى أنا شو بحط on a daily basis and what complements mostly this lip color اللي هو a part of me. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هذا اللوك، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو وتعرفتوا على هذا الليبستيك مزبوط. Thank you guys so much for watching. I hope you will love this lipstick as much as I do and I am forever thankful for MAC, for the MAC family, for allowing this to happen. لأنه I used to go to uni, I used to go to school and I used to save up my allowance to be able to afford like MAC and it was like the best thing ever when I used to go to MAC store and I was able to like get their lipstick. I remember the first lipstick I got was Btitحقق and the first product I got was the Paint Point Soft Ochre. For me now to actually have a product with MAC is crazy. Anyway, that's it لفيديو اليوم. Thank you so much for watching. نشوفكم في next video. Love you guys.